Hello, everyone. I guess we'll have to get started. Yes, thank you. Oh, thank you. First of all, he and I came from the other side of the world, which is South Korea. So we are experiencing serious jet lag currently. So maybe we will talk and then pause for no reason. Then that means we're kind of sleepy in our brains. So I hope you understand. And first, I will introduce him. He sent me this introduction because he doesn't speak English, but really wants to introduce himself to you. So he wanted to tell you that. Hello, I am Young-un Lee. I am a concept artist with 26 years of experience and the CEO of an architectural CGI company. I also work as an adjunct professor at Jungwon University, Seoul, Korea. My career includes 10 years as an in-house designer, 10 years running my own company, and 5 years as a freelancer designing for animation and games. It is a very pleasure to meet you. 안녕하세요, 이영훈입니다. 반갑습니다. Hello, I am Young-un Lee. It's very nice to meet you. Good morning. Thank you. Okay, and just like the other workshops, we will start by watching a short video. 네, 오늘 스테이블 디퓨전 워크숍인데요. Today is the Stable Diffusion workshop. 어떻게 스테이블 디퓨전들 쓰고 계시나요? Are you all using Stable Diffusion? I guess some of you. 네, 네. 몇몇 분들만 쓰시는 것 같습니다. 네. 이제 이 소개를 보신 분들이 이미 있기 때문에 빠르게 좀 넘어가 볼게요. Probably some of you have already saw my introduction, so I'll go over really fast. 네, 저는 이제 애니메이션 쪽 디자인을 되게 오래 했던 사람이고요. I'm a person who did animation design for a very long time, 지금 이제 건축 CGI 회사에서 일을 하고 있고요. and I am working at an architectural CGI company currently. 회사 운영과는 별도로 이제 커뮤니티를 운영하면서 생성 AI 정보를 교환하고 있습니다. And also, I am running a community, and I am sharing information about generative AI. 네, 지금 이제 어떤 새로운 것들에 대한 사람들의 태도에 대한 내용인데요. And this is about the attitude of people when they face new things. 네, 제가 생각했을 때 마지막 5단계를 지나서 확산의 단계까지 와 있는 것 같습니다. There are 5 stages to this, and I think it already passed the 5th stage, and we're going to the stage of diffusion. 예, 오늘 할 스테이블 디퓨전도 같은 디퓨전이니까 재밌게 들어주세요. And stable diffusion is also diffusion, so I hope you enjoy today's workshop. 오늘 진행할 이제 워크숍은요. And for the workshop we're going to do today, 몇 가지 전제가 있는데 there are some underlining themes that we have to think about. 우선 이제 제가 이제 개발자가 아니라는 거. First, I am not a developer. 그래서 너무 그러니까 기술 용어 같은 것들이 약간 혼동될 수 있어요. So I might not be very used to the technological words. 그리고 이제 툴을 아티스트의 관점에서 대하고 있기 때문에 And I work with tools from an artist perspective. 그러니까 이 툴 자체보다 이 툴로 할 수 있는 것들에 집중이 돼 있어요. So I focus on not the tool itself, but what to do with that tool. 그래서 스테이블 디퓨전이 다른 것들하고 어떤 것이 다른가? So I'm going to tell you what is different from the other things to stable diffusion. 네, 어떤 장점이 있는가를 중심으로 얘기하도록 하겠습니다. And I will also focus on what kind of strength stable diffusion has. 먼저 이제 가볍게 이제 인공지능에 대해서 얘기를 하자면요. And I will lightly tell you what AI is. 달리로 생성된 이 이미지로부터 생성형 AI는 거의 시작이 되었다고 보거든요.
I believe generative AI images start by this DALL-E. 네. 그 전에는 단순히 기계가 외우는 단계였다가 Before this, machines just memorized again and again. 본격적으로 이제 머신 러닝을 하면서 기계도 생각을 하기 시작했거든요. And then it went to machine learning, and then machines started to think. 아보카도 의자라고 하는 작품인데요. This is the work called Avocado Armchair. 그 전에는 이제 아보카도와 의자를 따로 그릴 줄 알았지 그걸 합쳐서 만들 수는 없었거든요. So before AI could make the avocado only itself and the chair only itself, but now it can combine two things. 이게 2022년도에 발표가 된 거니까 지금 한 2년 반 정도 지난 것 같아요. So this was open to everyone at 2022, so it has passed about 2 years and a half. 근데 그 이전에 인공지능의 역사를 보면 70년 정도가 지났거든요. Well, but actually the history of AI, 70 years has passed. 생성형 AI라는 게 어느 날 갑자기 생겨난 게 아니라 So basically generative AI didn't come out from nowhere. 누적된 히스토리가 계속 있어 왔던 거죠. There was history that was filled up. 이제 학습량이 점점 이제 방대해지면서 So the amount that it learns gets bigger. 이제 일반 인공지능으로 넘어가게 되는 단계예요. Then it became the normal AI that we know now. 그러면 조금 더 사람과 비슷한 생각을 하겠죠. So basically AI thinks more like human now. 스테이블 디퓨전을 알아가려고 하는 목적은 So the purpose that we're going to know Stable Diffusion is 생성형 AI에 대한 이제 어떤 통제의 측면이 강하죠. so basically we're trying to control generative AI. 미드저니가 이미지는 굉장히 고품질로 만드는 데 비해서 So basically Midjourney makes very good images, 컨트롤이 잘 안 되는 부분이 있단 말이에요. but it is very hard to control. 그 단계를 넘어서고 싶어서 스테이블 디퓨전을 주로 배우게 되는 거거든요. So basically we're learning Stable Diffusion because we want to go over that stage. 그럼 이제 간단히 제가 정의를 하자면은 So basically I want to say it like this in a very simple way. 미드저니는 아티스트가 숙련된 아티스트하고 일을 하는 개념이고 Midjourney is like collaborating with a skilled artist. 스테이블 디퓨전은 스스로가 아티스트가 되는 과정이다라고 생각을 하거든요. Stable Diffusion is something like becoming an artist yourself. 우리가 예를 들어서 그림을 그릴 때 보면 So for example, when we draw, 숙련에 의해서 본능적으로 어떤 레이아웃을 잡는다든지 컬러를 쓰게 되잖아요. so basically we experienced a lot. So we make the layout and we use the color. 그 미드저니는 간단하게 얘기를 해주면 이 친구가 좋은 결과물을 나한테 보여주는 거고 So basically, if we tell Midjourney something, then Midjourney shows us a great outcome. 스테이블 디퓨전은 하나하나 얘를 통제를 해야 좋은 결과물이 나오거든요. Though Stable Diffusion, we have to control each tiny part of it, and then a good outcome comes out. 뭐 예를 들자면 색감은 어때야 한다. So for example, the color should be like this. 레이아웃은 또 어떻게 있어야 되고 The layout should be like this. 분위기는 어떻게 있어야 되고 And the atmosphere should be like this. 이걸 하나하나 정해줘야 좋은 결과물이 나온다는 거죠. So we have to pick that one by one, and then we can get a good outcome. 여기에 또 추가가 되는 게 하나가 더 있어요. And there is something added to this. 그러니까 콘텐츠 개발하고 물려서 중요한 개념이 있는데 So basically, there is something very important related to content development. 스테이블 디퓨전의 웹 UI는 혼자 쓰기 편한 툴이거든요. So basically, the web UI of Stable Diffusion is something that is good when you use by yourself. 그런데 이제 스테이블 디퓨전 콤피 UI는 거의 개발 툴에 가까워요. But Stable Diffusion Comfy UI is very close to 개발 툴이요. 개발 툴. Like technological tool, development tool, technological tool. 이제 하나 이제 예를 들어 보자면은 So for example, 이 왼쪽에 있는 워크플로우를 짠 사람은 개발자고 so the person that made the workflow that is shown on the left is a developer.
제가 오른쪽 걸로 수정을 해준 거거든요. And I revised it with the right image. 예를 들어서 어떤 전시관 같은 데를 갔다고 생각하면 So for example, if you go to a museum, 키오스크가 있고 거기에 사진을 찍는 거예요. there's a kiosk and you take a picture with it. 자기 미래의 모습을 보여주는 키오스크인 거죠. Maybe it's a kiosk that shows your future self. 그랬을 때 그걸 프로그래밍을 해야 되는 건데 Then you have to program it 이걸 그러니까 스테이블 디퓨전 콤피 UI로 with Stable Diffusion Comfy UI. 워크플로우를 짜서 개발자에게 주는 거예요. You can make the workflow and then give it to the developer. 그랬을 때 개발자라고 해서 전부 다 스테이블 디퓨전을 아는 건 아니기 때문에 But actually, it doesn't mean that all developers know how to use Stable Diffusion. 스테이블 디퓨전에 대한 이제 충분한 정보가 있을 때 So when you have enough information about Stable Diffusion, 개발자하고 소통을 하면서 개발 프로그램을 짤 수가 있는 거예요. so you can communicate with the developer and then develop a program. 이 두 가지의 차이점을 간단히 말씀을 드리면은 I want to tell you the difference of the left one and the right one. 왼쪽 거는 워크플로우가 복잡해서 렌더링하는 시간이 길어요. So for the left one, the rendering time is very long because the workflow is very complicated. 그러면 사용자 입장에서는 많이 기다려야 되는 거죠. So that means the user has to wait a lot. 근데 그거를 워크플로우를 최적화해 주면 시간이 짧아져요. But if we make the workflow very fit, that means that the time is very reduced. 그리고 결과물도 좋아지죠. And the outcome also gets better. 그러니까 디자이너의 입장에서 개발자와 소통할 수 있는 또 강력한 툴이다라고 보면 될 것 같아요. So we can say that Stable Diffusion is a tool that, in the artist perspective, can communicate with the developer. 스테이블 디퓨전은 두 가지 방식으로 사용을 할 수 있어요. So you can use Stable Diffusion in two ways. 왼쪽 거는 웹 UI이고 The left one is Web UI, 오른쪽 거는 콤피 UI거든요. and the right one you're looking at is Comfy UI. 아까 말씀드린 것처럼 웹 UI는 개인이 쓰기가 편해요. As I told you before, Web UI is good when you use by yourself. 마치 포토샵처럼 사용하면 되는 거거든요. You can think that it's something like Photoshop. 포토샵이 굉장히 많은 기능이 있지만 There are very much features in Photoshop. 그 중에 한두 가지만 써도 포토샵은 돌아간다. 이거를. Okay. 네. Even if you use just one or two features of Photoshop, you can still use it. 근데 오른쪽에 있는 콤피 UI는 전혀 그렇지가 않아요. But Comfy UI, it's not like that not like that at all. 딱 자기가 쓸 것만 꺼내놔야 되거든요. You have to only put out the things that you're going to use. 이 각각의 패널들을 노드라고 하는데 Each panel is called node. 사용하지 않는 노드가 들어와 있으면 에러가 나요. If there is a node that came out that you don't use, then an error comes out. 아마 이제 그 점이 배우려는 분들이 제일 힘든 부분일 거예요. Probably that is the part that people who learn get the most frustrated with. 근데 방법이 없는 건 아니에요. But there is a solution to everything. 잘 하는 사람이 짜놓은 워크플로우를 사용하면 되거든요. You can just use a workflow that somebody's really good at it used. 자, 오늘은 콤피 UI를 중심으로 얘기를 할 거기 때문에 Today I'm going to talk about Comfy UI. 웹 UI는 잠깐만 보고 갈게요. So we'll just look at Web UI very, very shortly. 기본 구성은 이제 이렇게 돼 있는데 So the basic is like this. 이제 프롬프트를 입력하는 공간하고 There's a place where you can put in the prompt. So it's prompters area. 파라미터로 이제 조정을 하는 부분. And you can adjust it in the parameters area. 그리고 생성된 이미지가 나오는 부분 크게 봐서는 세 가지예요. So and the last one among the three is the image generation area where the image is generated and you can see it. 어떤 생성형 이미지 프로그램이라도 Well, whether what generative AI image tool it is, 같은 룰이 있는데 it has the same rule.
이미지 투 이미지, It's image to image 텍스트 투 이미지. or text to image. 이 두 개는 어떤 툴이라도 다 공통으로 쓰는 방식이에요. These two ways, even if what tool it is, it all uses it. 일단 디퓨전이라고 하는 거에 대한 개념을 좀 알 필요가 있어요. Let's check what diffusion is. 마치 마술사의 마법 모자와 같은 거거든요. It's like a hat of a magician. AI가 엄청나게 많은 데이터를 학습을 하잖아요. Well, AI learned very much data. 그거를 우리 같은 일반 사용자가 쓸 수 있는 이유는 The reason people like us, normal people, can use it is 디퓨전 모델이 있기 때문이거든요. because there is a diffusion model. 그게 엄청나게 많은 픽셀 데이터를 고도의 압축 공간에 넣었다 빼는 거예요. Okay, it is making various pixel data into one condensed place. 네, 레이턴트 스페이스. 네. 레이턴트 스페이스. Oh, it's called latent space in generative AI. 압축 공간으로 들어갔다 나오면서 새로운 이미지를 생성하는 거예요. So it goes into this latent space and then it generates a new image. 그 대표적인 디퓨전 모델로 이제 오늘 우리가 할 스테이블 디퓨전이 있는 거고요. And one of the most famous models is Stable Diffusion, which we will do it today. 그러니까 디퓨전 모델에서 제일 중요한 개념이 디노이징이라는 거거든요. One of the most important things in Stable Diffusion is called denoising. 왼쪽에 보시는 이런 이미지는 이제 픽셀 이미지잖아요. And the images that you're looking at the left, which I circled, are pixel images. 이걸 이제 잠재 공간이라고 부르는 압축을 시킬 수 있는 공간에다가 얘를 넣었다가 빼는 거죠. Okay, 잠재 공간. Latent space. Okay. Latent space. Okay, in this latent space, you can put in the image and then you can put it out. 그런데 단순히 넣었다 빼면 똑같은 거잖아요. But if you just put it in and then put it back, then it'll just be the same. 그래서 다른 노이즈, 픽셀 노이즈를 같이 섞어주는 거예요. So you have to mix the other pixel noise. 그래서 이거를 사용자가 프롬프팅을 한다든지 So for example, the user can prompt 어떤 방향을 지시해 주면은 or you can say to go in this direction. 필요한 노이즈만 빼고 나머지는 다 제거를 해버리는 거예요. Then except for the noise that the user needs, it gets rid of everything else. 그 과정을 디노이징 한다라고 하거든요. And this process is called denoising. 근데 이제 AI하고 사람하고 이미지를 만드는 권한이 있다고 했을 때 And when we say AI and human all have the rights to make images, AI한테 권한을 많이 줘서 잘 하는 경우가 있고 there is a way that we give the rights to AI a lot and then it does well. AI가 멋대로 하는 경우가 있거든요. And there is another way that AI does it by itself. 예를 들어서 내가 이미지를 제시하고 이것과 비슷한 걸 만들어라고 했을 때 So for example, I give the AI a reference image and say, make something exactly like this. AI가 디노이징 권한을 너무 많이 가지고 있으면 그림이 이상해져요. If the AI has the denoising right too much, then the picture will be really weird. 그래서 이 디노이징을 어떻게 할 거냐를 가지고 AI하고 사용자하고 밀당을 하는 Okay, so how to use denoising? The AI and the user should go back and forth and think, where is our best spot? 이 디노이징 수치가 기본적으로는 이제 1이 가장 최대치인데요. Okay, so for the denoising value, 1 is the maximum. 0.5가 이제 중간이잖아요. 0.5 is the middle, right? 그럼 뭐냐면 AI가 50%의 지분을 갖고 사람이 50%를 갖고 있는 거예요. So what this 0.5 means is that AI has the 50% right and the human has the 50% right. 아주 이제 팽팽한 상태죠, 둘이. So basically they're, the human and the AI are in a very fair place. 이걸 사람이라고 생각을 해볼 거예요, AI를. So let's think of AI as another human. 뭐를 하라고 얘기를 했는데 이 친구가 고집을 피운다. For example, you say that to the person, I want you to do this, but maybe the person will be like, no, because he is too stubborn. 그러면 내가 좀 더 강하게 얘기를 하고
then that means I have to talk to the person more strongly, do it like what I want to do, 그리고 수행하게 하던가 and make him do it, or 아니면은 반대로 이제 내가 가볍게 얘기하고 저쪽에서 알아서 해주던가 이런 관계가 있잖아요. or there also can be a relationship where, okay, then do whatever you want to do. I'll just, give up on a little things. 이 AI하고도 관계가 똑같거든요. It's the same with the AI. 이 가운데 있는 0.5 같은 경우는 반반씩 의견을 내서 작품을 만들어가는 거죠. So for the 0.5, you can think that AI also has its opinion for half, and then you have the opinion for half, and making the work together. AI가 디노이징 권한을 더 가져가면 AI가 잘 하는 거를 하게 돼요. So if the AI, for example, 0.75 has more rights, then it will do what it does good. 반대로 사람이 디노이징 권한을 더 많이 가지게 되면은 But when the human has the more rights of denoising, for example, 0.35, AI가 소극적이 되는 거죠. AI will become kind of, slower and just don't do it. Less do it, actually. 네. 요거는 이제 조금 어려울 수도 있겠다 생각이 들긴 합니다. Oh, and I think this part will be very, very hard. 네. 그러니까 스테이블 디퓨전에서 이게 약간 중앙 처리 장치 핵심 Okay, this is the core of stable diffusion. 샘플러. Yes, it's called samplers. Or there's going to be so many words that probably we can't understand from now. 이게 이곳이 이제 아까 말한 이제 잠재 공간이면서 고도의 압축 공간인 거거든요. Okay, so basically the sampler is the latent part that I just told you before. 레이턴트 스페이스. A latent space, sorry. 여기서 이미지를 대부분 생성을 해서 바깥으로 꺼내서 보여주는 거예요. So basically, in this space, you put in the image and then put it out and then show the image. 이 잠재 공간에 이미지를 원래 있던 픽셀 데이터를 안정적으로 넣어주는 것 그리고 꺼내주는 것을 인코더 디코더가 역할을 해줘요. 잠시만요. 잠재 공간에 이미지를 픽셀 데이터를 넣어주는 것. Okay, first, you can put in the image of the latent space to the encoder of the pixel data. 예. 그리고 꺼낼 때는 디코더가 도와주죠. And then when you put it out, a thing called decoder does it. 요거는 어떤 생성형 AI도 다 이 구조를 가지고 있어요. So any kind of generative AI has this kind of form. 자, 스테이블 디퓨전의 프롬프트 규칙은 사실 되게 심플합니다. But actually, the prompt rule of stable diffusion is very simple. 상황 묘사해주고 It describes the situation, 중요한 요소들을 써주고 and you have to also write down the important features, 이 캐릭터와 백그라운드에 대한 내용을 적어주고 and also you have to put in the information about the character and background, 그 다음에 무드. and also the mood too. 미드저니하고 다른 거는 여기서는 미드저니가 맨 앞에 Okay, the difference with the Midjourney is that in this place where I just circled, Midjourney should be also the very front. 스타일을 언급해 주는 게 좋다는 거죠. Oh, actually, sorry. So for Midjourney, instead of the situation, you have to put in the style very first. 그리고 프롬프트는 이제 토크나이즈라고 쓸 수 있는 단어가 제한이 있기 때문에 And there is something called prompt tokenizer. So that means you can only use words that are allowed. 중요한 거는 가장 앞쪽에 써주시는 거를 추천드려요. So you have to put the important things first. 우리 스테이블 디퓨전 쓰면 흔히 많이 보는 것들이 있죠. And there are things you can see very frequently when you use stable diffusion. 맨 앞에 one girl 이런 거 많이 쓰죠. You usually put in things like one girl in the very front part. 네. 사람이 한 사람만 만들고 싶은데 두 명, 세 명이 나오기 때문이죠. It's because you want to just generate one person, but if you don't put it in the front, then two people or three people will come out.
자, 프롬프트에서 이제 중요한 거는 미드전이랑 똑같아요. So what is important in prompting, it's the same with Midjourney. 최근에는 이제 이미지 프롬프트라고 프롬프트를 안 써도 되는 것들이 많아요. Well, recently there are a lot of prompts that are called image prompts, so you don't have to put in any text prompts. 이미지를 해석하는 방식이 점점 좋아지고 있기 때문에 So the way that the AI understand image, it's getting much better. 이제 따로 이제 프롬프트를 디테일하게 적지 않고 So you don't have to write down a detailed prompt. 이걸 어떻게 해라 정도만 해도 되게 잘 되거든요. So you can just say, well, do it like this, and you'll get a good outcome. 그 다음에 가중치. And then it's weight. 그 스테이블 디퓨전을 운영하는데 이 세 가지가 되게 중요한데요. And these three things that you're looking at now are very important when you're using Stable Diffusion. 체크 포인트라고 하는 이제 기본 모델. Something called checkpoint is the basic model. 이게 없으면은 이미지 생성을 할 수가 없어요. If you don't have this, you cannot generate images. 그다음에 이제 로라 And then something called LoRa. 저용량 학습 데이터인데 Okay, it's low rank learning data. Okay, low rank adaptation and learning data. 예를 들어서 이제 모델이 굉장히 큰 데이터라고 하면은 So for example, if the model is a very big data, 만약에 애니메이션 스타일의 이미지를 만들고 싶다라고 한번 가정해 볼게요. and we will say, well, you want to make an animation style image. 그러면 이제 뭐 실사, 애니메이션, 토이 이런 모델 중에서 애니메이션 모델을 선택해요. Oh, so then there are actually many models. For example, realistic model, animation model, toy model, and it picks the animation model because you want that. 근데 니켈레드온 스타일의 애니메이션을 원한다라고 하면 Oh, for example, you want a Nickelodeon style animation, 니켈레드온 스타일만 집중으로 학습된 로라를 쓰는 거죠. then it will use the LoRa that learn the Nickelodeon style the most. 그러니까 모델이 큰 바다와 같은 거라고 하면은 So for example, we can say, well, model is a big ocean 로라는 강이라고 생각하시면 될 것 같아요. and LoRa is river. 그 배는 And VAE VA, 이미지가 만들어질 때 도와주는 기능을 하거든요. it's a function that helps you make images. 가장 많이 관여가 되는 부분은 채도예요. 채도, saturation. Okay, it's saturation is the most important thing here. 그래서 배를 어떤 걸 쓰느냐에 따라서 그림의 채도가 달라지거든요. So the saturation gets different according to what kind of VAE you use. 스테이블 디퓨전 모델을 한번 간략히 보시면은 And now let's see the stable diffusion models very simply. 스테이블 디퓨전 1.5 모델이 있고 There is a 1.5 model of stable diffusion. 사용을 하지 않는 2.0 모델이 있어요. And there is also a model that we don't use. It's called 2.0. 그다음에 SDXL 모델이 나와 있고 And there's also a model that came out called XDSL. 그다음에 최근에 이제 플럭스라는 모델이 나와 있어요. And recently there's a model called Plux. 그리고 며칠 전에 스테이블 디퓨전 3가 발표가 됐어요. And a couple of days ago, Stable Diffusion 3 was opened. 이제 스테이블 디퓨전 3 모델이 나오면서 And as the Stable Diffusion 3 model come out, 이것과 관련된 이거 파인 튜닝 얘기를 뒤에서 해야 되는데 잠시만요. oh, sorry, kind of mixed up the jet lag. 저 파인 튜닝이라고 하는데 There's something called fine tuning. 기본 모델은 평균적으로 학습이 돼 있기 때문에 So the basic model is learned in average stage. 모델의 크기가 크면 퀄리티가 높아지긴 하는데 So if the size of the model is big, then the quality gets big. 어떤 특정한 것만 잘하는 건 아니거든요. But it doesn't, since it's an average one, it's not very good at detailed specific one. 뭐 예를 들어서 남자 소년 이미지가 잘 나오는 모델을 쓰고 싶다.
For example, you want to use a model that generates good boy images. 그러면 이런 기본 모델에 소년 이미지가 추가 학습된 걸 쓰는 거예요. Then you're using a model based on the basic model, and then another model that is good at boy images are added, and you're using that. 예, 그런 걸 파인 튜닝이라고 합니다. And that's called fine tuning. 그리고 모델 파라메터라는 개념이 있는데 And there's something called model parameter. 지금 현재 이제 파라메터가 이제 어떤 개념이냐면요. And what parameter means here, 사람의 뇌세포가 있잖아요. 생각하기 위한 뇌세포. there are brain cells when we think for human, right? 그 뇌 신경세포를 뉴런이라고 하는데 And we call them neurons. 각 신경세포들끼리 연결해주는 부분이 있어요. And there are links to those neurons. 이제 그걸 시냅스라고 부르거든요. And then we call that synapse. I hope I pronounce it right. Okay. 그 인간의 뇌세포는 약 7,000개의 시냅스가 연결이 돼 있다 그래요. Well, for the human brain, there are 7,000 synapses. 그래서 사람의 뇌는 5만 가지 상상을 다 하죠. So the brain can think of various things. 그런 것처럼 생각을 담당하는 거를 이 컴퓨터에서는 파라메터라고 하거든요. So the thing in AI and computer that is focused on thinking is called parameter. 지금 이제 가장 뛰어난 인공지능의 파라메터가 The best parameter in AI is 인간 뇌세포의 한 10% 정도를 구현했다 그래요. it's about 10% of the human brain. 여기 있는 생성 모델 중에서 가장 파라메터가 큰 거는 이제 플럭스고요. Okay, so Flux is the most best one. Yes, 80억 개. that has the most parameters. 그다음에 이제 스테이블 디퓨전 XL 모델이고 And then it's the Stable Diffusion XL model. 우리가 이제 그림을 잘 그린다고 알려진 미드저니는 2.8억 개예요. And 28억 개. it is 2.8 billion for Midjourney, which is well known for generating images very well. 그러니까 단순히 이 표만 놓고 보면은 So only looking at this graph, 이 중에서 이미지 퀄리티가 가장 좋은 거는 플럭스예요. the one with the best image quality is Flux, which has 8.0 billion parameters. 근데 사람의 뇌 같은 경우는 But for the human brain, 굉장히 좀 한 번에 여러 가지 생각을 동시에 할 수 있는데 we can think like various things at one time, right? 네, AI 같은 경우는 어떤 방향성을 두고 학습을 했기 때문에 Though AI was learned with a specific direction, 사람의 뇌 구조보다는 훨씬 심플하죠. so it's way more simple than the human brain. 이건 이제 플럭스로 렌더링되어 있는 이미지인데 And this is an image that is rendered by Flux. 기존에 이제 스테이블 디퓨전 이미지들하고는 약간 좀 결이 좀 달라요. The image data is kind of different with the Stable Diffusion. 그 저희들끼리 부를 때는 Oh, so when we just say it by ourselves, 스테이블 디퓨전으로 하는 미드저니 이렇게 부르거든요. we say it is Midjourney, which is used by Stable Diffusion. That's what we call Flux. 이런 컴피 UI로 워크플로우를 짜서 플럭스를 운영할 수 있어요. So we can make a workflow by Comfy UI and then use Flux. 자, 샘플러라는 개념이 있는데 And there's a thing called sampler. 이제 텍스트 투 이미지하고 이미지 투 이미지 두 가지 사례가 있어요. There are examples of first, it's text to image, and the second is image to image. 텍스트 투 이미지는 말 그대로 프롬프트만 가지고 이미지를 생성을 한 거죠. So basically, text to image is just using the prompt and generating images. 조건은 이제 뭐였냐면은 And what the prompt was? 고양이가 개가 등을 돌리고 앉아 호수 건너편을 본다. Okay, the cat and the dog are 등을 돌리고 앉아. okay, just facing the back side. So they have to look at the lake view for us, so we can see the back side. 근데 보면은
등을 돌리지 않고 이쪽을 보는 고양이들이 좀 몇 마리가 생기죠. Oh, but some cats are looking at the front view, us. 이제 이런 테스트를 왜 하냐면은 The reason why we do these kind of tests, 스테이블 디퓨저는 샘플러를 선택하게 돼 있거든요. Stable Diffusion, you can select with sampler. 어떤 게 프롬프트 반영률이 가장 좋은지, So you can select what is what best made, what is best made with the prompt. 반응률이 떨어지더라도 이미지를 잘 만드는지를 확인하는 거예요. And we can also check that maybe it doesn't go well with the prompt, but still the image is great. 참고로 저 오일러가 프롬프트 반영률이 제일 좋아요. And that Euler, that is the best that understands the prompt. 되게 케라스라고 써 있는 저 그룹들은 And the things that are written keras, 프롬프트를 약간 무시하는 경향이 있어요. they actually ignore the prompt. 대신 이미지를 꾸며주거든요. But still, it describes the image. 그래서 아름다운 이미지나 꾸민 이미지 만들 때 케라스를 많이 써요. So if you want a beautiful image, then you can use keras. 자, 이미지를 맨 왼쪽 이미지를 제시를 해주고 똑같은 테스트를 진행한 거거든요. And then the bottom one is image to image, and we put in the very left reference image, and then generated the same thing with the same prompt. 흥미로운 거는 개와 고양이를 그려야 되는데 고양이를 안 그린 게 많아요. The interesting is that it has to draw the cat and the dog, but sometimes it didn't draw the cat. 저 오일러 2개하고 DDIM 빼고 나머지는 개하고 고양이를 섞어버렸어요. Except for Euler and DDIM, they mixed the cat and the dog. 저 샘플러에서도 이런 약간 세부적인 차이가 있습니다. And in this sampler, there are these kinds of detail differences. 샘플러라는 거는 이제 개념적으로 So what sampler actually means is that 잠재 공간에 들어간 이미지를 다시 꺼내서 보여줄 때 when you put in the image in the latent space and then put it back out, 어떤 규칙을 적용할 거냐에 대한 이야기예요. it's about what kind of rule you're going to apply. 그리고 이제 선택할 수 있는 옵션 중에서 CFG하고 스텝이 있는데 And there's something called CFG and STEP with some of the options that you can select. 저 스텝이라는 거는 AI가 생각하는 횟수예요. The step is how much the AI thinks. 그러니까 이를테면 이런 거죠. So for example, 바닥에 어떤 구슬들을 잔뜩 뿌려놓고 well, there are many marbles in the floor. 이거를 이제 샘플링을 한다라는 거는 뭐 컬러별로 크기별로 할 수가 있잖아요. So you can make a sample of marbles. Maybe one marble can be a small size, big size, and their colors can be each different. 만약에 사용자가 빨간색만 모아서 고양이를 만들어라고 했을 때 So for example, when the user said, just pick the red marbles and make a cat. 빨리 만들어야 되니까 막 정신없이 막 빨간색을 모을 거란 말이에요. So the tool will like to make it very fast, so we'll gather the red marbles very fast. 이 잘 모았나? 그리고 다시 then- 한번 모아보고 And then probably at first try, it'll be really hard to gather only the red marbles, so it will try again. 그걸 20번을 기본적으로 한다는 거예요. And basically the AI does it 20 times. CFG 같은 경우는 For CFG, 사용자의 프롬프트를 얼마나 반영할 건가와 같은 개념이에요. so it's like how much will I understand and apply the user's prompt? 요 표를 잠깐 보시면은 And let's see this graph on the right side. 스텝 값이 21인 경우를 한번 볼게요. 중간에. So let's see the step value, which is 21 in the middle. 가장 안정적으로 이미지가 생성이 된 게 세로로 보면은 Okay, the most stable generated image when we see vertically is CFG 6에서 11 사이에 있는 그림이거든요. the image between CFG 6 and 11. 이게 이제 어떤 내용이냐면은 And what this means is that 사람이 적당하게 프롬프팅을 해주고
So the human has to prompt 적절하게 AI가 생각할 여유를 주면은 and has to make the AI think. 가장 적합한 결과물이 나오는데 Then that'll be the best outcome. So which means that you need to make the AI think and give it a space. 프롬프트를 굉장히 짧게 쓰고 You can write the prompt very shortly, AI가 생각할 시간도 스텝도 조금 주면은 and you can also give some steps that AI can think. 저 맨 위에처럼 그림이 망가지는 거예요. Then it will be like the first row, which is very distorted. 그래도 다행히 이제 개발자들이 스테이블 디퓨전 만들 때 But still, when developers made Stable Diffusion, 수없이 테스트를 하면서 가장 적합한 상태를 기본으로 만들어 놨어요. they tested so many times and made the most well version as the basic version. 그래서 이제 스테이블 디퓨전을 베이스로 하는 이제 일부 서비스 상품들은 So some of the service models that are based on Stable Diffusion, CFG나 스텝을 선택하지 않는 경우도 많아요. they usually don't choose CFG or step. 대부분의 경우 이거를 건드리면은 이미지가 살짝씩 이상해지거든요. It's because if you touch the CFG or step, the image becomes weird. 근데 이제 이거를 효과적으로 쓰는 경우가 하나 있어요. Well, still there is a way that used this very effectively. 내가 프롬프트를 엄청 디테일하게 썼다면은 For example, if you wrote the prompt down very detailedly, 스텝도 높여주는 거예요. then it will enhance the step too. 이걸 이제 다시 사람하고 관계로 예를 들어 볼게요. So I will describe it as the relationship between people again. 일을 의뢰했는데 의뢰한 조건이 굉장히 디테일하고 많다고 했을 때 For example, you ask someone that please work like this, and the thing that you asked them are very detailed, and there's a lot of it. AI가 생각할 시간을 많이 줘야 얘가 좋은 결과물을 내는 거 아니에요? You have to give him much time to think about it for the great outcome. 이제 반대로 요구 조건이 되게 많은데 AI한테 생각할 시간을 짧게 주면 이미지가 엉망이 되는 거죠. But in the opposite way, if you say to the AI, I want this very, very detailed way, but if you give the AI a very short amount of time, then the image will be weird. 여기 표의 맨 끝에 보시면요. Please look at the last part of this graph. CFG 스케일이 굉장히 좀 높아요. The CFG scale is very high. 저거는 사용자가 프롬프트를 되게 많이 썼을 때 높여주는 거거든요. That means the user wrote down the prompt very much, so the weight of that is also very high. 그만큼 AI가 생각할 스텝 값도 높게 잡아서 That means the step value the AI should think is also high. 서로 맞춰주면 밀도도 높아지고 결과물도 좋아져요. So basically, you match them together, so they are both good, so the outcome is also good. 그러나 이제 소프트 유저들은 그냥 기본으로 쓰시면 됩니다. But for the soft users, which are basic users, you can just use it in the basic way. 로라 얘기를 잠깐 해볼게요. And now let's talk about LoRa. 로라라는 거는 저용량 학습인데 LoRa is low rank adaptation. 이거는 이제 이 캐릭터를 가지고 학습을 시킨 거예요. So I made it learn with the image that I was circling, the pink hair girl. 그래서 이제 다른 이미지를 만들 때마다 이 얼굴을 자동으로 들어가게 하는 거죠. So when I make other images, it automatically puts in the face of the image that I made AI learn. 생성을 할 때 이 로라를 쓰면 좋은 장점은 The strengths of using LoRa when you generate images. 얼굴 체형이나 비례를 안 가린다는 거예요. So it doesn't care about the face or the shape of the body or the ratio. 일반적으로 이제 페이스 수업을 하는 그런 툴 같은 경우는 Usually for the tools that are using facials, 이 얼굴 안쪽에만 변화가 생기거든요. usually the difference only comes inside the face. 예를 들어서 이제 레퍼런스 이미지가 사각턱을 가진 사람인데 For example, the reference image is a person who has a very squared jaw.
페이스 스왑으로 얼굴을 집어넣으면은 여기가 남아요. But if you use face swap, yes, 페이스 스왑. yes, face swap, and then it cannot apply the square jaw. 접니다. It's me. It's me. It's him. 네. 그러니까 로라 학습을 시키면은 체형이나 스타일에 관련 없이 이걸 적용을 할 수가 있어요. So if you make Laura learn yourself, then it doesn't matter about the body shape. It can just apply it. 그래서 이제 로라를 만드는 게 조금 번거롭기는 해도 이거를 쓰려고 하죠. So basically, it's kind of hard to make Laura learn, but still, this is the reason why people want to use it. 근데 로라 학습도 지금은 이제 엄청 많이 쉬워졌어요. But making Laura learn got very easier than before. 어떤 거는 한 장을 가지고도 로라를 만들 수가 있어요. For some things, maybe you will just need one image to make the Laura learn. 근데 이제 사람 얼굴을 가지고 학습시킨다면 평균적으로 한 요 정도 개수만 있으면 충분합니다. Okay, but if you're going to make Laura learn with the human face, then the average will be this amount of pictures. 똑같이 생겼죠. The right picture looks like me exactly, right? 자, 이제 로라도 굉장히 많은 스타일이 있는데요. And Laura has various styles. 이미지를 가지고 이렇게 쭉 다른 걸로 만들어 볼 수 있는 거예요. So with one image, we can make various styles as you see in the right part. 한 가지 재밌는 게 여기 얼굴이 하나가 더 들어왔죠. And the interesting part is that there is one more face, 네. which I circled over there. 아직까지는 이 디퓨전 모델이 비율에는 살짝 불안정해요. Oh, so it is kind of unstable for the diffusion model when it comes to ratio. 재밌는 거는 명암의 어두운 부분에 그런 것들이 생길 확률이 높아요. But the interesting part is that these distorted things come out in dark places. 그래서 이제 얼굴 밑에 얼굴이 생기고 So that is the reason why another face is generated under the face because there's a shadow there. 근데 이 로라의 가중치를 컨트롤하면은 이런 식으로 변화를 줄 수 있어요. But you can change it as you see in the picture if you give weight to Laura. 어디 보자. Okay, let's see. 저 여기는 이제 로라의 가중치가 1이고 Okay, the left image, the weight of the Laura is 1. 얘는 로라의 가중치가 0.8이에요. And the very right image is 0.8. 가중치가 0.2밖에 차이가 안 나는데 이미지가 확 다르죠. The difference is only 0.2, but the image is very different. 그 이미지 편향에 대해서 잠깐 얘기를 할 건데요. And then I'll talk about image bias. 그 미드저니 같은 경우는 특별히 성별을 언급하지 않아도 남녀로 나오는 경우가 많아요. For Midjourney, even if you don't say what gender you want, it usually comes out a man and a woman. 왜냐하면 이제 사용자들이 그런 조합을 많이 선택했기 때문이거든요. It's because users just chose the image as one man and one woman. 아마 이제 이런 얘기 들어보셨을 건데 Probably you have heard of something like this. 애국심 하면 뭐가 나올 것 같아요? Okay. If you say the love of your country, then what will you think the AI will generate? Love to your country. A flag. 깃발일 것 같다고 하셨어요. 예, 높은 확률로 미국 국기가 나옵니다. Oh yes, 99% it will be the American flag. 네. Yeah. 근데 그게 이제 일종의 이미지 편향인데 So basically, something like this is the image bias. 스테이블 디퓨전 같은 경우는 그런 게 좀 없는 편이에요. Usually, stable diffusion doesn't really have an image bias. 왜냐하면 대부분 파인 튜닝된 모델을 쓰기 때문에 그런 건데요. It's because it usually uses a fine-tuning model. 그러니까 기본 모델은 수십억 장의 이미지를 균등하게 학습을 시켰기 때문에 So for the basic model, it made the AI learn various images. 어느 한쪽으로 특별히 쏠리는 건 없어요. It's not really biased in a special direction. 하나 있다면 But there are actually one.
여성 이미지가 많이 나오는 건 있어요. Usually the images of women come out more. 그거는 이제 학습 데이터 중에 여성 사진이 굉장히 비율이 높기 때문인 것 같아요. That is probably because there are a lot of women images that are learned in AI. 그래서 스테이블 디퓨전 같은 경우는 특정한 이제 이미지 편향이 없기 때문에 사람들이 선호를 하는 편이고, So people prefer stable diffusion because there aren't that much image bias. 특별한 어떤 이미지의 방향성이 필요하다고 하면은 If you need a special direction when generating images, 이런 이제 Cbit AI라는 사이트를 통해서 모델을 구해요. okay, please get a model from a website called Cvit AI. 그러니까 이런 사이트가 이제 활성화되는 이제 이유는 뭐냐면은 And the reason why these websites are used by many people is 미드저니 같은 경우는 스타일에 되게 예민한 반면에 Midjourney is very delicate with style, 스테이블 디퓨전은 퀄리티적으로 발달을 했단 말이에요. but the stable diffusion is more delicate with quality. 그래서 스타일을 잘 내려면은 그 스타일이 많이 학습된 걸 써야 돼요. So if you want to make the style well, then you have to use the style that is learned a lot by stable diffusion. 그러니까 세상에 수많은 사람들이 학습한 모델들을 여기다 올리는 거죠. So there are various people who are uploading styles that are learned a lot. 3,000개 이상의 모델이 있었던 것 같아요. Probably there are more than 3,000 models. 근데 그거보다 훨씬 저용량인 로라 같은 경우는 And for Laura, that has way more rate than this. 대략 한 7,000개 정도가 있었던 것 같아요. There were probably about 7,000 of them. 그걸 이제 쇼핑하듯이 모델을 골라서 쓰는 거죠. Then you can pick the model just like shopping. 놀라운 건 그 모델들이 전부 무료라는 거죠. And the fascinating part is that they are all free. 자, 이제 익스텐션이라고 이제 플러그인에 대한 이야기인데요. And this is something about extension and plug-in. 왼쪽에 있는 웹 UI 같은 경우는 그거를 익스텐션이라고 부르고 Okay, for the plug-in, the web UI, you call it extension. 오른쪽에 있는 컴피 UI 같은 경우는 커스텀 노드라고 불러요. And for the comfy UI, you call the plug-in as custom nodes. 이게 이제 각각의 플러그인들인데요. 플러그인. Okay. Also, these both are plugins each. Plugins plug-in. each. Okay. 이 하나하나들이 전부 다른 기능들을 하고 있는 거죠. Each plugin it does a different way, different work. It does a different work. 컴피 UI에서 사용이 되는 커스텀 노드 같은 경우는 So for custom nodes that are used in Comfy UI, 개수가 한 1,500개가 넘어요. there are more than. Okay. Sorry. There are more than 1,500 of them. Sorry, my daughter. Oh yeah, he's worried about she is worried about his dad, I baby. guess. Okay. I'm sorry. 네. 시차가 달라서 Oh, it's because probably she's going to sleep in Korea. 네. She needs 여기도 her 밤인 줄 dad. 알았나 봐요. Yes, so she thought it's the night. So sorry about that. 근데 이제 컴피 UI를 사용을 하실 때 When you use Comfy UI, 필요한 커스텀 노드를 골라서 쓰게 되는데 you choose the custom nodes that you need, 이거를 다 알 필요는 없는 거예요. but you don't have to know all of the custom 이제 nodes. 필요한 것들을 찾아서 쓰면 되는 거거든요. You can just find the things that you need. 근데 커스텀 노드가 이렇게 많은 이유가 하나가 있어요. But there is a reason that there are very much custom nodes. 예를 들자면은 For example, 어떤 사람이 이미지를 등록할 때 when somebody uploads the image, 이미지 사이즈를 자동으로 알려주는 커스텀 노드를 만들었다. for example, the person made a custom node that tells you the size of the image. 그럼 다른 개발자는요? Then another developer will 이거를 이용해 가지고 use this 확인된 이미지 사이즈를 적용하는 커스텀 노드를 또 만들어요. Okay, we'll make another custom node that can apply the image size that was known by the custom node before. 그런 식으로 이제 커스텀 노드가 계속 가지치기를 하는 거거든요. Okay, so the custom nodes can link together like that.
그래서 가장 최신의 커스텀 노드만 쓰셔도 돼요. Oh, so since the custom nodes are linked to the other things, you can just use the most recent one. 커스텀 노드에는 굉장히 많은 종류의 것들이 있는데 There are a lot of custom nodes. 예를 들어서 이렇게 와이드 화면을 만들어 주는 것들도 있어요. For example, there are things that made a widescreen. 디퓨전 모델에서 와이드한 이미지를 만드는 건 되게 어려운 일이거든요. Actually, it is very hard to make a wide image in the diffusion model. 이렇게 3D 데이터를 넣고 이미지를 만들어 주는 것도 있어요. And there's also something that you can put in the 3D data and then generate images. 이거는 이제 가중치 조절에 따라서 이미지가 바뀐 건데요. Okay, so the image was different by adjusting the weight differently. 이 정도의 데이터를 넣어주고 You can just put in the one I'm circling, which is very simple. 이 밑에 이미지를 생성한 다음에 And then you can generate the image which I'm pointing right now, the bottom. 이 이미지를 베이스로 또 생성을 하는 거예요. And then you can generate it again with the image which on the left to the right. 자, 컴피 UI 기본 UI인데요. And this is the basic UI of Comfy UI. 엄청 심플하게 생겼죠. It looks simple, right? Right? Okay. A little bit, 조금. Okay, maybe simple. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개. 네, 8개의 노드로 구성이 되어 있어요. Okay, it's with 8 nodes. 아, 이걸 꺼야 되는 게 아닌가요? Can we turn off the? Okay. Thank you. Turn off the lights on the front. Thank you. 자, 이거는 텍스트 투 이미지를 만드는 기본 노드인데요. This is the basic node of making text to image. 기본적으로 맨 앞에는 항상 이제 체크포인트 모델이 등록이 되어 있어요. Okay, so basically the checkpoint model is always in the front part. 저게 이제 일종의 데이터 상자라고 보시면 될 것 같아요. You can think of it as a data box. 저게 없으면은 얘가 이미지를 생성할 수 없는 거예요. If you don't have that, you cannot generate the image. 저기에서 이걸 사실적으로 할지 어떤 스타일로 할지를 저기서 결정해 주는 거예요. So that part, which I just pointed now, is deciding if you want to do it realistically or like an animation. 그다음에 이제 프롬프트를 작성을 해주는데 And then you're going to write down the prompt. 이게 아까 말한 이제 샘플러를 거쳐서 이미지로 만들어지는 거거든요. And this is the thing that I told you before, that is putting in the image in the sampler and then putting it out again. 이 밑에 이제 empty latent image라는 게 뭐냐면은 And there's a thing called empty latent image in the bottom. 자 스타일을 결정하는 모델을 넣어주고 프롬프트를 했는데 Okay, so I put in a model that decides the style and then prompt. 얼마만한 사이즈로 하라고 얘기를 안 해준 거죠. I didn't tell Stable Diffusion what kind of size I wanted. 그래서 텍스트로 이미지를 생성할 때는 잠재 공간의 사이즈를 정해줘야 돼요. So when you generate the image from text to image, you have to tell Stable Diffusion what kind of size you want it to be. 이게 이제 어떤 거랑 비슷하냐면은 So it is similar to 포토샵에서 마키 툴, 라sso 툴 the lasso tool in Photoshop. 그런 거랑 같은 개념이라고 보시면 돼요. So 그러니까 basically it's the same. 그게 어떤 영역을 지정해 주잖아요. So it chooses like which part you want to do, right? 자 여기서 이제 이 화살표 부분을 보시면은 And let's see the red arrow part. 디노이징의 화살표가 돼 있는데 It's pointing the denoise. 여기서 이제 수치가 1로 잡혀 있죠. And the value here is number one. 그게 이제 무슨 의미냐면은 And what this means is that AI가 최선을 다해서 이미지를 만들어라. AI is trying its best to generate the image. 근데 이게 이미지 투 이미지에서는 조금 달라요. But it's kind of different when it goes to image to image. 자, 이거는 이미지 투 이미지 화면인데요. And this is the screen of image to image. 이미지를 제시를 하고 그거를 베이스로 생성을 하는 개념이거든요. So basically you're giving Stable Diffusion the image reference and you are generating it based on the image. 모델은 똑같은 걸 썼어요, 아까랑.
I used the same model with the one before. 근데 여기서 사이즈를 정해주는 게 여기 있긴 한데 걔는 꺼져 있어요 지금. Okay. Well, there is something that chooses the size, but I turned it off for now. 왜 그러냐면 제시한 이미지가 이미 사이즈가 있기 때문에. It's because for the reference image, it already has a size. 선하고 선이 연결되어 있는 저 줄을 노드라고 그러거든요. And the line that are connecting each other are colnud node. 네, 노드 라인. Node line. Node line. 그래서 각각의 노드를 연결을 한 이 전체의 그림을 워크플로우라고 그래요. And we call this workflow as the one that are linking together. So this big picture, it's called workflow. 자, 여기서 디노이징을 잠깐 한번 볼게요. And now let's check the denoise again. 0.75로 잡혀 있거든요. It's 0.75 as you can see. 저거는 이제 사용자가 프롬프트를 제시를 해주고 So basically the user puts in the prompt AI가 적당하게 잘할 수 있는 기본 수치예요. and it's the basic value that can the user also gives the prompt and then AI can also do what it's good at. 저게 디노이즈가 1이 된다면은 And if the denoise goes to 1 just like the picture before, 저 이미지를 유지하지 않아요. it doesn't care about the image that is put in here. 프롬프트에 나와 있는 내용에 따라서 그냥 새로운 이미지를 만들어 버려요. It just makes a new image by itself that you put the prompt in and it just applies the prompt. 그것들은 이따가 후반에 실제로 툴을 띄워서 한번 보여드리겠다고. Okay. After a while, we will actually do it together and show how it is done. 네. The variation of the checkpoint bottles. I'm sorry. Checkpoint models. Okay. 어떤 체크포인트 모델을 사용한 것인지. 에픽 포토가즘 썼어요. Sorry. 죄송해요. 에픽 포토가즘. Epic photogasm. Okay, sorry. 네. Yeah, hope I pronounced it right. 발음이 좀 구려서. 네. 네. 자, 이거는 이제 인페인팅과 아웃페인팅 얘긴데요. And this is about in painting and out painting. 저 로드 이미지에서 이미지를 불러온 다음에 You upload the image with node image from node image. 로드 이미지. Sorry, load image. 로드 이미지. 네. From load image, you load the image, yes. 오른쪽 마우스를 누르면은 마스크 탭이 있어요. And then you click your right mouse, you know, the right click of the mouse, and then this tab will come out. 글씨가 좀 작아서 안 보이실 텐데. Yes, probably you can't see because the letters are too small. 네, 여기가 이제 마스크 에디터라고. But there's a thing called mask editor. 예, 여기 클릭하시면 이제 새로운 마스크 창이 뜨거든요. And if you click it, there is a mask editor that will pop out. 거기서 이제 원하는 부분을 마스킹 해주고. You can do the masking of the parts that you want. 그거를 간단하게 어떻게 바꿔라라고 쓰는 거예요. And then you can prompt like, I want this to change like that. 인페인팅 할 때 주의할 점은 Well, actually, when doing in painting, 인페인팅 영역에 대한 얘기만 해줘야 돼요. you should only talk about the things that are inside. There's an area you masked, right? You have to only talk about that. 그러니까 저 이미지를 처음 생성했을 때 되게 많은 프롬프트가 있었을 건데. Okay, so when you first generate the original image, there will be there will be a lot of words in the prompt. 네, 그걸 지우고 인페인팅 영역에만 해당되는 내용이 있어야 돼요. You should erase everything and only leave the things that you want for the in painting. 그래야지 AI가 혼동하지 않습니다. So that way the AI won't get confused. 만약에 이제 원래 프롬프트를 남기고 인페인팅을 진행을 했다면 어떻게 되냐면은 Well, if you just don't erase everything else and just go on with the in painting, 인페인팅 영역 안에 원래 프롬프트의 내용이 들어가 버리게 돼요. then in the masking part area that you did, it will be inpainted in there. Everything, the same image will be inpainted in the masking area, so it'll be really weird. 그래서 여기 간단하게 그 레터링이 써 있는 티셔츠를 입고 있는
여성 이 정도만 써주는 거죠. So you can just simply write down a girl that is wearing a t-shirt with letterings. 그러니까 인페인팅에서는 딱 그 부분만 유념하시면 될 것 같아요. So in painting, please just think about that. 네, 인페인팅 할 때는 인페인팅 영역에 해당하는 프롬프트만 써준다. You should only write down the prompt that you want for the area of in painting. 자, 인페인팅을 이제 다른 방식으로 쓰는 경우가 있는데 And there's another way to use in painting. 얘는 아까처럼 직접 툴에서 인페인팅을 하는 게 아니고 It's not doing in painting inside the tool. 그러니까 포토샵 같은 데서 마스크를 만들어 가지고 오는 경우거든요. So you make the mask from Photoshop and then bring it to the AI. 그 스테이블 디퓨전에 스크리블이라고 낙서처럼 그리는 게 있어요. Well, there's something called scribble in Stable Diffusion, which is something like sketch. 그걸 가지고 최초로 만든 게 저 이미지거든요. And from the sketch, the first image that it generated is the left image. 이거를 좀 더 깔끔하게 정리를 하려고 마스크를 따로 별도로 작업을 한 거예요. And then I wanted to make it a little clean, so I did the masking, as you can see in the middle bottom. 컨셉 아트를 하는 사람은 저 이미지를 좋아하고 People who do concept art like the left image, 건축하는 사람은 저 이미지를 싫어해요. and people who do architecture do not like the left image. 건물이 튀지 않기 때문에 Because you can't actually check the building 네. that well. 건축가들은 약간 이런 느낌 좋아합니다. The architectures like the right image because you can see the building better. 자, 인페인팅에서 이제 마스크를 쓰는 이건 또 다른 예시인데요. And this is another example of using mask in painting. 마스크 영역을 잡아주고 Okay, you make an area that you want to mask, 그 안쪽 부분을 바꿔주는 거죠. and you can just change the part that you mask, the inside part of it. 이걸 이제 캐릭터에 적용을 하는 경우인데 And we can apply it to the character. 예를 들어서 저 옷만 남기고 나머지 요소를 바꾸고 싶다고 할 때 For example, you only want to use the clothes and change everything else. 이제 기본 모델을 오픈 포즈로 만들고 Okay, so you want to make the model to the open pose. 오픈 포즈. Open pose. 오픈 포즈에 대한 추가 설명은 잠시 후에 한다고 얘기해 주세요. And I will explain what open pose is a little later. 그러니까 쉽게 말하면 마스크 영역을 빼고 나머지를 생성을 하는 거죠. So basically, it is just generating everything except for the masked area. 이건 되게 여러 가지로 좀 쓸 수가 있어요. And we can use it in various ways. 예를 들어서 이제 그 가방 같은 상품의 이미지를 만들 때라든지 For example, if you're making images for products like bags, 그런 가방만 마스크 영역으로 남겨놓고 나머지를 다 생성을 하는 거죠. then you can just mask the bag area and then generate everything else except for the bag. 자, 아웃페인팅으로 넘어가 보겠습니다. And now we'll move on to outpainting. 아웃페인팅은 이미지를 확장해서 생성을 하는 건데요. So basically, outpainting is expanding the image and then generating it. 아웃페인팅용 노드가 몇 가지 다른 것들이 있어요. There are specific outpainting nodes. 이게 웹 UI랑 되게 다른 부분이에요. This is the very different part of web UI. 필요에 따라서 어떤 노드를 꺼낼 거냐, 뺄 거냐를 사용자가 결정해 줘야 되거든요. So the user has to check and choose, I want to use this node and I do not want to use this node. 그래서 괜찮은 워크플로우를 시간 날 때 만들어 놓는 게 되게 좀 중요해요. So it is very important to make a good workflow when you have time. 워크플로우들을 서로 섞어서 쓰는 형식이 되거든요, 대부분. Usually people use workflows by mixing one workflow and another workflow. 얘는 이제 인페인팅처럼 마스크를 하는 것은 아니고 Well, this is not like in painting, so it does not mask something. 이미지를 확장을 하면서 원래 프롬프트를 더 확장해서 만들도록 하는 거예요. So while expanding the image, it is also expanding the prompt and then generating another one. 자, 여기서도 보면 이제 디노이즈가 1이잖아요.
And here also denoise, the value is 1. 생성을 할 때 AI가 되게 적극적으로 생성하게 하는 거죠. Then you are making AI to generate by himself. Well, not 100% by himself, but letting him do as much as he can. 저 수치가 낮으면 어떻게 되냐면은 If the denoise value is low, 확대된 영역이 회색처럼 나와요. the expanded area looks like just like a gray part 왜냐하면 AI의 자율성이 떨어지니까. because the AI's freedom is very low. 자, 전체적으로 모아서 보면 이제 이런 방식인데요. So if we just overall look at it at the same time, it's something like this. 맨 왼쪽에 있는 이미지에서 시작해가지고 이제 So- 첫 번째 게 인페인팅. Okay, so we start with the very left image, and the first one, which is in the right part of the first image, is in painting, 그다음 아웃 페인팅. and then the next one is out painting, 아웃 페인팅 한 걸 다시 마스크를 해서 다시 재생성한 거예요. 머리 뒤쪽에. and then the next one is you mask the out painted image again, and then generate it again. 이거는 이제 저 이미지를 기본으로 해서 이미지 투 이미지로 다시 만든 거고요. And the one in the bottom with the arrow, it is something that is generated with the original image, so it's image to image prompt. 그 생성형 AI로 이미지를 만드는 게 한 So making images with generative AI, 번에 끝나는 작업이 아니고 it never just ends just in one time. 우리 평소에 하는 작업처럼 수정에 수정을 거듭해야 좋아지는 거거든요. Just like normal work we do, we have to revise it, revise it, revise it. 그리고 생성형 AI는 이제 업스케일러가 되게 많이 발달이 돼 있어요. And a generative AI upscaler is very much developed. 왜 그러냐면 기본 생성 이미지 사이즈가 크지 않거든요. Because the normal generated image size is not big. 일단은 처음에 학습된 사이즈가 그렇게 크지가 않고 The size of the learned image that AI learned is not that big. 최초 이미지를 크게 만들면 컴퓨터 부하가 굉장히 커요. Well, if you make the first image very big, then the computer load is very big. 그래서 보통 512에서 1024 사이에서 만들어요. So we make the size of 512 or 0124. These two types of sizes. 이제 그러다 보니까 이제 인쇄용으로 쓴다든지 이런 게 좀 불편해지잖아요. So if you want to use a printout, then that is kind of hard because the size is kind of low. 그래서 업스케일러가 되게 많이 발달이 돼 있어요. So that's why we use the upscaler, and it's developed a lot. 단순히 스케일만 높여주는 게 아니라 디테일도 높여주거든요. It doesn't even just scale up, it also scales up the detail. So the size and the details are both upscaled. 그리고 스타일 디퓨전에서 이제 두 가지 축이 있어요. 생성의 축. Okay, well, there are two things. Well, I think it's called flowers. 두 가지 꽃이 뭐뭐의 꽃 이런. 맞아요. Okay, sorry. Well, it's written flowers, but it's more like there are two main things. There are two sparks of stable diffusion. 첫 번째 거는 이제 컨트롤넷이고 First one is control net. 두 번째는 IP 어댑터예요. The second one is IP adapter. IP 어댑터 뜻은 이미지 프롬프트 어댑터라는 뜻이거든요. And IP adapter means image prompt adapter. 컨트롤넷 같은 경우는 가장 사람의 통제력이 돋보이는 방식이고 So for control net, you can see in the name, it's the one that the human can control the most. IP 어댑터 같은 경우는 미드저니의 이미지 레퍼런스 같은 거라고 보시면 될 것 같아요. And you can think of IP adapter as the image reference in Midjourney. 일단 컨트롤넷 쪽을 한번 보면요. Now let's look at the control net first. 되게 여러 가지 방식의 컨트롤넷이 있어요. There are various types of control net. 각각 이제 어떤 컨트롤넷을 선택하느냐에 따라서 결과물이 조금씩 다르죠. So the outcome is different, as you can see, based on what kind of control net you're going to choose.
첫 번째 이제 오픈 포즈 같은 경우는 사람에게서 포즈를 추출해내는 거고, The first one, open pose, is getting out the pose from the person. 캐니는 외곽선 위주로 라인을 추출해내는 거예요. And canny, it gets out the line. MLSD는 직선 추출기라고 하거든. And MLSD, it gets out the straight lines, as you can see at the top. 주로 이제 건축이나 인테리어 쪽에서 많이 쓰고요. We usually use it in architecture or interior design. 라인 아트 같은 경우는 전체의 형태를 라인으로 추출해내는 거고, And line art is making, getting out the form. 그 만화 같은 데서 많이 써요. And we use it a lot in cartoons. 스크리블 같은 경우는 이제 흑백으로만 그려지게 되고요. And scribble, if you only want to draw it, you can put it out with black and white. 형태를 심플하게 표현한 다음에 그걸 기반으로 이미지를 만들어줘요. It makes the form simple and then generates the image with it. 뎁스는 이제 자동으로 깊이 맵을 만들어주는 거고, Depth is it shows the deepness of it. 세그먼트 같은 경우는 어떤 컬러로 형상을 구분해 주는 거예요. And segmentation, it kind of separates the places by different color. 뭐 예를 들어서 이제 도로에 어떤 예를 들어서 타임스퀘어 같은 사진을 찍었다라고 했을 때, So, for example, if you take a photo of Times Square, 뭐 사람은 빨간색, 건물은 녹색 이렇게 나오는 거예요. then all the buildings will be colored green and all the people will be colored red. 그래서 포토샵 같은 데서 컬러를 바꿔주면 그게 다른 형상이 돼 버려요. So if you change the color in something like Photoshop, then it becomes another form. 오픈 포즈 같은 경우는 이제 이런 작업들 많이 하죠. And for open pose, we do work like this, as you can see. 기본적으로 이제 여기 뼈대로 만들어져 있는 포즈 데이터를 가지고 이제 이미지를 생성해내는 거거든요. So according to the pose data, it generates the images. 그 포즈에 대한 강력한 디렉팅이 가능하고요. So the directing of pose is very well used. 컨트롤에서 타일이라고 하는 게 있어요. And there's something called ControlNet tile. 그 예를 들어서 이런 해골 이미지를 가지고 이것과 이것을 만든 거거든요. For example, with that skull image, it made the very right one and the one to the left. That's what we made. 여기 뭐라고 써 있는지 혹시 보이시나요? Do you know what it said in the middle? 실눈을 뜨고 보세요. 마음의 눈으로. You can just like see it like this. Kind of close your eyes a little, then you can 가려야지. see what it said. 아, Yes, Mexico. 멕시코. 자, 여기는 뭘까요? And how about the right one? 오스트레일리아. Yeah, Australia. Sort of Australia. 이분은 한국의 유명한 독립운동가이십니다. And this is a famous guy in Korea. 컨트롤의 뎁스를 활용을 하면은 And if you use ControlNet depth, 이렇게 이제 인테리어 같은 경우는 다양한 버전의 이미지를 만들 수 있어요. for the interior, you can make a lot of versions. 예를 들어서 이제 요 이미지 같은 경우는 And for example, the image, the red one, the second one, 기본적으로 이제 뎁스 모델로 깊이 맵을 만든 다음에 okay, so first, with the depth model, you can make a depth map, 거기에 IP 어댑터를 같이 써준 거거든요. and then you can use the IP adapter with it. 그래서 IP 어댑터에서 이미지를 코카콜라 로고를 넣어준 거예요. So through the IP adapter, I added the Coca-Cola image. 이건 베스킨 라빈스. And the third one is Baskin Robbins. 이건 스타크래프트의 프로토스. And that one is Protoss from StarCraft. 스타크래프트 아시나 모르겠다. Do you know StarCraft? Okay, some of you. 조금. 되게 이런 다양한 작업들을 할 수 있어요. So you can do various things, as you can see. 이런 것들도 이제 뎁스 맵하고 세그멘테이션, 라인 아트 이걸 혼합해서 결과를 만드는 거거든요. So this is the outcome of using
depth map, segmentation, and line art. 그 컨트롤렛 같은 경우는 이제 멀티 컨트롤렛이라고 해가지고 여러 개를 섞어 쓸 수 있어요. So for ControlNet, there's something called multi-ControlNet, so you can mix up some things and then use it at the same time. 이런 거는 이제 스케치 이미지를 넣고 MLSD로 이미지를 만드는 방식이고. And this one, we added sketch image and then use MLSD and then generated the image. 근데 이제 잠깐 보시면은 얘가 이제 콤피 UI의 화면인데 Well, the screen you're seeing is Comfy UI. 아까 이제 처음에 보셨던 이미지랑 좀 다르게 생겼죠. The image kind of looks different with the one you saw at the front part, right? 이건 이제 콤피 UI의 특성상 노드를 다른 노드를 쓰기 때문에 그러거든요. It's because of the Comfy UI feature. It's because you're using a different node. 그래서 콤피 같은 경우는 어떤 걸 할 거냐에 따라서 노드가 계속 달라져요. So for Comfy UI, whatever you're going to do, the UI gets different. No, UI is the same, but the screen is different. 근데 기본적인 원리는 비슷하기 때문에 그 기본적인 원리를 잘 파악하면 됩니다. But the basic principle is actually the same, so you can just know one principle and then apply it to the other ones. 오늘 이따가 이거 한번 해볼 건데요. And I don't know, in 30 minutes or an hour, we're going to try to do this. 스케치를 그냥 낙서처럼 하면 이미지를 만들어주는 거 해볼 거거든요. If you just sketch, well, scribble, then it generates an image, and we're going to do that together. 이런 것들은 이제 초기 기획을 하는 사람들한테 되게 좀 용이하죠. This is very good for people in their pre-production. 맨 왼쪽에 있는 이미지가 스크리블로 스케치를 한 거고요. And the left image you're seeing at the very top is the sketch that I did with Scribble. 그걸로 이제 생성이 된 이미지가 이거고. And the second one is the image that is generated by that. 이걸 이미지 투 이미지에서 한 번 더 만들어준 거. And with image to image, I generated one more time. 자, 이미지 투 이미지를 한 번 더 해서 얘는 스타일을 바꿔준 거. And I did image to image again, and the final one is the one that I changed the style. 이걸 이제 AI로 그림을 그려가는 방식인 거라고 생각하시면 될 것 같아요. So this is the way you draw with AI. 자, eye to eye 스케치라는 건데 And this is something called eye-to-eye sketch. 이게 이제 스크리블하고 다른 거 뭐냐면은 The different thing with this and Scribble is 얘는 스케치처럼 그려도 컬러를 인식을 해요. even if you draw like a sketch, it applies the color. 그래서 이미지를 만들 때 이 컬러를 어느 정도 반영한 이미지를 만들어 주거든요. So that's why the color is applied. 그 디테일한 구성은 약간 다르지만은 얘를 기본으로 이제 만들어 주는 거죠. So basically the details are all different, but it's all based on the left picture. 그리고 얘는 이런 광고용 이미지를 만드는 로라를 같이 써줬어요. And for the very right one, I also used LoRa, which is used when making advertising images. 그 두 개가 약간 좀 표현 느낌이 좀 다르죠. So these two things, the second one and the fourth one, looks different, right? 가운데 거는 아무것도 사용하지 않고 이거하고 프롬프트만 가지고 만든 거예요. And the third one, it says non-LoRa, so we didn't use anything. It just used prompt and the very left picture. 뭔가 약간 좀 심심하죠 이게. So it kind of looks empty. 저 캐니를 활용을 하는 방식인데 And the next one is about Canny. 이게 이제 캐니가 레퍼런스 이미지를 넣으면 외곽선 위주로 따주는 거거든요. So Canny is when you put in the reference image, it gets out the lines of the outside. 그래서 이제 이런 작업, 이제 변형 작업을 할 때 캐니가 형태를 잘 유지해주는 측면이 있어요. So you can make the form stable when you 외곽선을 따면요? 외곽선 위주로 라인을 만들어주거든요. 네. Okay. So it gets out the line of the outside of the reference image. 이것도 이제 캐니를 이용한 방식인데 This is also something that I used Canny.
왼쪽 이미지를 가지고 컨트롤 Can이를 써서 오른쪽 이미지를 만든 거예요. I used Kenny with the left image and then generated again with the right image. 네, 조금 더 끊어주세요. 네, 알겠습니다. 이거는 이제 depth를 사용한 건데 컨트롤 depth. And I used ControlNet depth for this. 조금 더 디테일하게 얘기를 하자면은 I want to say it a little detailed. 이 이미지를 넣고 이미지 투 이미지로 해야 될 것 같지만 그렇지가 않아요. It seems like I have to put in the original image, which I'm circling, and then do it from image to image, but actually that's not how it works. 그러니까 이미지 투 이미지는 이미지를 기준으로 이미지를 생성을 하는 거기 때문에 Well, image to image, it's based on the reference image and then generates by that. 디노이즈만으로 얘를 컨트롤하기가 좀 어려워요. So it's very hard to control that with just the denoise value. 그러니까 디노이즈를 낮춰주면 변형이 너무 안 되고 So if the denoise value gets low, then it's not, it doesn't change at all. AI한테 디노이징을 높여주면은 이것과 너무 다른 것들이 나와버리거든요. And if you make the denoise value too high, then a picture that is totally different from the reference image will come out. 기본적으로 생성형 AI가 텍스트 투 이미지, 이미지 투 이미지라고 그랬잖아요. So, well, I said basically AI is text to image or image to image, right? 그래서 이런 작업을 할 때는 텍스트 투 이미지를 사용을 해요. So when doing these kinds of work, I do text to image. 대신 텍스트 투 이미지에서 컨트롤렛을 사용을 해주는데 거기서 depth를 쓰는 거죠. Okay, so basically I use text to image in ControlNet, but I use depth in this case. 그러면 적절하게 이미지를 만들 수 있는 상태가 돼요. Then it becomes the set that I can make images. 자, 이거는 이제 루프백이라는 건데 And this is loopback. 최초의 이미지를 넣고 얘를 자동 생성하게 하는 거거든요. So basically I'm putting in an image and make it automated so it can automatically generate images again and again. 다른 것도 자동 생성인데 이게 뭐가 특별하냐 생각을 하실 수도 있어요. Well, the other things also, well, automatically generated images, and you'll think like, what is the special part of this? 근데 루프백은 생성되는 중간을 보여준다는 거예요. Oh, well, actually, the special part of loopback is that you can check the process of the middle. 우리가 이제 보통 생성 이미지를 쓰면은 인풋 넣고 아웃풋을 보게 되잖아요. So when we use generated AI, we just put in the input and then see the output, right? 근데 딱 그 중간 단계가 되게 마음에 들 때가 있어요. But sometimes you like the middle part before we go to the output. 네, 그걸 스톱 시킬 수 있는 거죠, 얘는. So we can stop with loopback. 같은 방식으로 이제 루프백을 이렇게 진행할 수도 있어요. And we can also use loopback like this. 자, 이쪽 오른쪽 거는 루프백으로 진행한 거고 And the right one, I used it with loopback. 이 이미지는 이거를 넣고 이미지 투 이미지로 한 거예요. And the left one, I just put in the left image and did it image to image. 그리고 디노이징을 0.85로 잡아준 거죠. And I did denoising with 0.85 value. 그러니까 어저께 이제 미드저니 할 때도 말씀을 드린 부분이지만은 So I also told you yesterday when I did Midjourney, AI 툴을 이제 업무적으로 쓴다는 거는 if you use AI tools in the real industry, 가중치를 볼 수 있어야 되는 거예요. you have to know and see the weight. 자, 이거를 한번 이제 해독을 해볼게요. And now we'll kind of check what this means. 자, 이 이미지로 등록한 거고, Okay, so we put in that image 자, 컨트롤 넷에서는 라인 아트를 쓴 거죠. and then used line art in ControlNet. 그리고 이제 프롬프팅을 했을 거고, And then you probably prompted that 디노이징 스트렝스를 0.85로 and made denoising strength
denoting strength as 네. 0.85. AI한테 자유도를 조금 더 준 거죠. So basically, you gave AI a little more freedom. 네. 그렇게 예를 들어서 적혀 있는 글자들이나 내용을 보고 얘한테 어떻게 디렉션을 했는지를 내가 파악할 수 있어야 되는 거예요. Oh, so actually, what he wanted to say is that you have to see this image and then know what I used. 자, 이 두 개가 약간 좀 차이가 있는데 So these two things look a little different. 가장 큰 차이는 이 부분인 것 같아요. The biggest difference is probably the part that I'm circling right now. 자, 루프백 같은 경우는 So in the case of loopback, 스트렝스가 1이죠. the strength value is 1. 그래서 AI가 이 형태를 그냥 멋대로 해석을 해버렸어요. So AI just made the circling part as it wants. 분명히 여기서 스케치로 이렇게 묶어줬는데도 Probably, but in the original image, I just specifically showed a form, but we gave AI more freedom, so AI just made it by itself. 얘도 스트렝스가 1이면은 여기 형태가 깨졌을 것 같아요. Well, if the strength value of the left image was 1, then probably the form was different of that circled part too. 자, 캐니하고 뎁스를 같이 사용을 하면은 이런 작업들도 좀 쉬워져요. And if you use Canny and Depth together, these kinds of work get also easy. 기본적으로 이 이미지가 이제 뎁스가 좀 잘 잡혀 있는 경우고, Basically, the image on the top was the one with nice depth, 이 상태에서 이제 밀도를 넣어줄 때 and then we add strength to it. 이제 밀도를 이제 과감하게 넣다 보면 형태가 흐트러진단 말이에요. If you put too much strength, then the form gets very weird. 그래서 캐니로 외곽선을 잡아준 거죠. So you stabilize the form with Canny. 그럼 이제 뎁스로 깊이감 내고 캐니로 형태를 잡아주고. Then you can stabilize the form and then make the depth. Yes. 그리고 Together. 나머지 디테일은 이제 프롬프트로 해주는 거죠. And the other details you can do it with prompt. 이거는 라인아트하고 뎁스하고 IP 어댑터 세 개를 써준 건데요. And for this one, I used line art, depth, and IP adapter, 3 of them at the same time. 자, 여기 있는 이미지가 이제 기본 이미지고요. The white, very small image is the basic image. 여기 이제 라인아트로 만든 거. And then the second one is what I made with line art. 그리고 이거는 전반적인 색감의 스타일을 제시를 해준 거예요. And the third one is what I showed AI, what kind of color I want. 자, 그렇게 했더니 이제 이런 결과가 나온 거죠. And the result was the first big image. 여기는 이제 라인아트하고 뎁스는 똑같이 써준 거고, And then the one I'm pointing was 여기 doing line art and depth together. 여기 제시된 이미지만 전부 다른 경우예요. So basically, the circled cow image is the only different part. 그러니까 이런 베리에이션은 이제 아이디어를 생각하기가 되게 좀 좋죠. So for this variation, it will help you think of ideas. 사람이 이제 제한된 시간에 이런 아이디에이션을 하는데 한계가 있잖아요. Well, for the human, it is very hard to get ideas in a limit of time. 이럴 때 이제 AI의 도움을 받아서 이런 아이디에이션용 레퍼런스들 많이 만들면 좋죠. But if you get the help from the AI, then you will get a lot of references in a limit of time. 여기 이제 아까 직선 추출기라고 했던 이제 MLSD. And this is something called MLSD, which is Mobile Line Segment Detection. 자, 이 이미지도 이제 미드저니로 만든 건데요. And the one I'm circling, that I made that with Midjourney. 이걸로 이제 MLSD를 적용을 하면은 직선이 나오죠. And then I applied MLSD, so straight lines came out. 이 꼬불꼬불한 나무라든지 이런 것들은 하나도 나오질 않아요. Oh, and the, those wavy trees, they were not generated at all. 그러니까 이제 집의 구조를 유지를 하고 나머지 것들은 변형해서 만들 수 있는 거죠. So the format of the house is stabilized, and all of the other ones you can use as variations. 제가 이거는 이제 실사 모델을 쓴 건데
I use a realistic model for this. 애니메이션용 모델을 쓰면 좀 느낌이 좀 더 다르겠죠. If you use an animation model, then of course it will be different. 이런 어떤 뭐 부엌 인테리어라든지 이런 것들도 MLSD가 정말 좋아요. For the kitchen interior, also the MLSD works well on this. 아까 이제 잠깐 얘기했던 세그멘테이션. And then this one is segmentation. 이 이미지를 세그멘테이션으로 추출해 내면은 이렇게 나온단 말이에요. Okay, so if you generate this, the very small top middle image with segmentation, then it becomes the second one, which I'm pointing. 그러니까 포토샵에서 이 창문을 지우고 여기다 다른 걸 넣어줘요. So from Photoshop, you can erase the window and then put in another one. 그리고 생성하면은 구조는 똑같고. And then if you generate it, the form is the same though. 이렇게 창문의 모양이 다른 이미지가 만들어지는 거죠. The window is generated in a different form. 그러니까 이런 이미지 경우들도 마찬가지고요. And it's the same with the images that I'm pointing now. 이 이미지를 가지고 이제 세그멘테이션으로 하면 이렇게 나오는데. Well, with the left image and I use segmentation, it comes out in the middle bottom image. 이걸 기준으로 만들어라라고 하면 이제 이렇게 나오는 거죠. And if you tell AI to make images according to that segmented image, then it will come out like the right picture. 그러니까 컨트롤넷 같은 경우는 And for ControlNet, 사용자가 정확히 제시를 해서 따르도록 하는데 목적이 있는 거예요. so the purpose is for the AI to follow the user very correctly. 뭐 이런 방식으로도 세그멘테이션을 사용할 수 있죠. And you can use segmentation like this too. 이건 단계적으로 만든 건데 I made it by following each stage. 뭐 이런 거예요. 그러니까 처음에 얼굴을 바꾸고 옷을 바꾸고 배경을 바꾸고 이걸 단계적으로 계속 왔다 갔다 만든 거예요. Okay, first I changed the face and then the 처음에 옷을 바꾸고 그다음에 그렇죠. 머리 바꾸고 옷 바꾸고 and then the 배경 hairstyle and then something else like clothes. 그리고 컨트롤넷이 하나하나 따로 떼서 설명을 하면은 57가지인가 그래요. Okay, there are 57 control nets. 네, 오늘 그걸 다 하진 않을 거예요. 안심하세요. We're not gonna do all of them, so you don't have to worry. 네. 자, 이거는 이제 컨트롤넷의 T2i 어댑터라는 건데 And this is something called T2i adapter. 레퍼런스를 제시를 하고 그걸 따라가게 해주는 거거든요. You can give it the reference and then make it follow it. 그거를 텍스처에도 적용을 할 수가 있어요. And you can also apply the texture. 이게 이제 원래 굉장히 깔끔한 슈트를 입고 있던 건데 Okay. Well, the image before for the the very right picture, actually she was wearing a suit. 광부에 때 묻은 옷에 이미지를 적용을 해서 텍스처링을 해주는 거예요. But I changed the texture with some dirty clothes of someone in the mine. 이렇게 제시된 이미지를 픽셀라이즈해서 이미지를 생성할 수도 있죠. You can also generate images by pixelizing, 이런 식으로. like this. 이거 이제 웹 UI랑 컴퓨 UI랑 같은 것도 다른 UI를 사용을 하게 되는데 그러니까 기능은 같은데 UI가 다른 거죠. So for Comfy UI and Web UI, the feature might be the same, but the UI is different. 웹 UI는 항상 형태가 이제 UI 형태가 이제 같은 거고. For the Web UI, the format of the UI always is the same. 컴퓨는 이제 이 기능을 쓸 때 또 다른 형태가 된 거죠. But the Comfy always changes its format. 이거 컨트롤에서 이제 instruct P2P라는 건데. And this is something called instruct P2P. 그러니까 되게 프롬프트가 되게 심플해요. The prompt is very simple. 이제 이 이미지를 생성을 했었는데 Well, I generated this image that I'm pointing now. make a winter
And I told the AI to make winter make a dessert. and then make desert. 그 정도만 써주면 Mm. 손쉽게 바뀐다고요. So I just prompted a very simple thing like winter desert, and then you can generate it. 특히 애니메이션 쪽에서는 이런 작업들이 많아요. Especially in animation, there are works like this. 뭘 하나 며칠 동안 그렸는데 You know drew something for like a couple of days, 뭐 시간대를 바꿔달라든지 but someday your director will say, "Well, I want to change the time of this." 그럼 또 며칠 동안 또 그려야 되죠. Then you have to draw it for a couple of days again. 자, IP 어댑터 설명을 잠깐 해볼게요. And then I will explain about IP adapter. 그제 생성형 AI들은 Okay. 뭔가 이제 개입이 되는 것들이 많은데 For generated AI, there are things that are 개입. 들어오는 게 많은 거. There 맞아요. are things that come in a lot. 예를 들어서 이제 처음에 오리지널 이미지가 있다고 봐봐요. So for example, there is this original image. 자, 오리지널 이미지로 어떤 다른 이미지를 만들 건데 With the original image, you want to generate another image. 이것을 참고해라는 개념이거든요. It's like please refer to this, which is he is pointing IP adapter image. 그럼 벌써 이제 AI한테 두 장의 이미지가 전달이 된 거잖아요. Then that means AI already has two types of images. 기준 이미지하고 레퍼런스 이미지. Okay, the standard, well, the basic point image, and then another image. 그렇게 해서 새로 이미지가 생성이 될 것인데 So a new image will be generated by that. 그 사이에 개입하는 애들이 또 있단 말이에요. There will be things that come in again while generating it. 어떤 모델을 쓸 건가가 일단 결정이 돼야 되고 The first one will be what kind of model will you use? 내가 어떤 스타일로 필요한 로라가 있는지도 봐야 되고 Second one is what kind of LoRa are you going to use for the style you want? 어떻게 이제 프롬프팅을 할 건가도 중요해지고 And then the next one is how are you going to prompt it? 각각의 것들의 가중치 And then the weight of each thing. 컨트롤넷을 써야 되는 상황이면 컨트롤넷을 써줘야 되고 And you have to also use ControlNet if you need it. 그 샘플링하는 순서를 정하는 이제 샘플러도 결정을 해줘야 되고 And you have to also check the sampler too. 그리고 이제 이거는 순서예요. 이거는 예를 들어서 샘플링하는 유형이고 이거는 샘플링하는 순서. And what I wrote scheduler is the order of sampling. 그 이미지 하나 만드는데 뭐 그냥 이것저것 건드려야 될 게 너무 많은 거죠. So to make one image, you have to check various things. 근데 이걸 그냥 패턴이라고 생각을 하시면 조금 더 편해져요. But you can just think of it as some kind of pattern. 이미지를 제시를 해주고 이미지를 만들 건데 레퍼런스를 넣어줄 거야. Okay, so you can say to the AI, well, I'm going to give you an image and this is a reference. 그 중간에 이제 이런 것들은 기본적으로 이제 있는 선택들이니까 그냥 하시면 될 거고. And then you can choose the middle ones, model, LoRa, etc. 결국 이제 이거를 컨트롤할 때 원하는 이미지에 도달할 수 있는 거예요. And then when you control all of those things, you can finally go to your final outcome. 자, 몇 가지 여기 있는 사례를 이제 컴피에서 직접 띄워서 해볼 건데 얘는 이제 IP 어댑터고요. Okay, this is IP adapter, and we're going to use some examples that we are seeing here in Comfy UI. 자, 이미지 생성할 때 레퍼런스를 가지고 생성하도록 하는 거고요. And this is generating images with references. 좀 이따 보실 거는 이제 요건데요. And you're going to see this a while later. 자, 기본 배경은 요거를 사용을 할 거고 And the basic BG background, we're going to use this. 이 IP 어댑터로 이제 톤 앤 매너를 결정을 할 거예요. And we're going to check the tone and manner with this IP adapter. 네, 그리고 포즈는 이걸 적용을 할 And 거고요. we're going to apply this pose. 이게 합쳐졌을 때 이제 이 결과물이 나오는 겁니다. And if we add everything, the right image will come out. 이게 이제 의상에 적용을 해볼 수도 있고요. And we can also apply it to the clothes. 가중치를 너무 과하게 잡으면 이제 이렇게 되는 거예요. Okay, so if the weight is too high, then it will be like the ice cream picture. 아이스크림 걸. Okay. 자,
자, 이런 방식으로 이제 얼굴을 가지고 생성을 하는 방식도 있어요. And this is also generating with faces. 이렇게. Yes, like this. 이렇게 이제 전체적으로 이제 캐릭터 시트를 만드는 방식도 있고요. You can also make character sheet with this. 그러니까 페이스가 사이즈가 작아지면서 이제 얼굴이 뭉개지기 쉬운데 And if the size gets small, the face gets weird. It kind of gets crashed. 예, 업스케일러를 사용해서 디테일을 높여주는 거예요. But you can use upscalers for the detail. 그러니까 지금 이 사이즈하고 이 사이즈는 그렇게 큰 차이는 아니거든요. So basically, the top picture and the bottom picture, the size is not that different. 예, 근데 이제 업스케일러하고 페이스 디테일러를 사용해주면은 이렇게 확 차이가 나죠. But if you use upscaler and face detailer, then the difference is kind of big. 그러니까 페이스 디테일러를 안 쓸 때와 쓸 때는 이 정도의 차이가 있다고 생각하시면 될 것 같아요. And when you use face detailer and you don't use it, the difference is what I just pointed at. 저 와일드 카드라고 미리 프롬프트에 예약을 해놓는 경우가 있어요. And there's something called wildcard that you put in the prompt, and that is you can just put it in and to generate it later. AI 초창기 때 이제 NFT 만들 때 이걸 많이 썼었죠. I used it was used a lot when NFT was there. 이것도 이제 비슷한 방식인데 얼굴을 참고해서 이미지를 생성하는 거거든요. This is a similar way. So it checked the face and then it generated it. 이게 이제 미드저니에서 캐릭터 레퍼런스하고 거의 비슷한 기능이죠. It's the same with character reference in Midjourney. 흥미로운 거는 이제 스테이블 디퓨전에서 이 기술이 나오면 몇 달 뒤에 미드저니 들어가요. The interesting thing is that if something comes new in Stable Diffusion, then a few months later, Midjourney also has that. 오픈 소스 데이터이기 때문에 뭐 갖다 쓰는 건 아무 문제가 없죠. Well, it doesn't have any problems because it's all open source data. 근데 유일하게 미드저니가 스테이블 디퓨전 거를 가지고 못 쓰는 거는 컨트롤 넷이에요. But Midjourney cannot use something in Stable Diffusion, which is ControlNet. 이게 다른 건 아니고 이제 아키텍처가 달라서 못 쓴다고 해요. It's because the architecture is different. 이렇게 이제 이미지를 인핸스하는 툴들도 되게 많이 나와 있고 There are also many tools that enhance the images. 이 손 같은 경우 보면 이제 확연히 차이가 나죠. Oh, and the fingers, they're really different, right? 이 근육 표현도 마찬가지고. And the muscle is also very different. 그리고 이제 AI가 글자를 못 만드는 증상이 있는데 And sometimes the AI cannot make the text, the letters. 글자를 만들면서 이미지를 생성하도록 하는 것들도 나와 있어요. But now there are things that you can make the text, letters, and then generate images at the same time. 그러니까 뭔가 하나가 부족하면 다른 데서 그걸 채워주는 방식이죠. So if something is weird or wrong, then in another thing, then we can put that in there and then enhance it overall. 이런 작업들을 굉장히 좀 편하게 할 수 있고요. We can do these types of jobs very easily. 워크플로우도 되게 좀 심플하죠. The workflow is also simple, as you can see. 공간의 위치를 정해서 캐릭터를 생성하게 할 수도 있어요. You can pick the position of the space and then make the character go in that place. 원본 이미지는 이건데 이 기준에 따라서 위치를 바꿔준 거예요. Okay. The basic image was on the left, and then it applied that positioning part. So the right one is what I generated. 이렇게 이제 이런 카드 디자인이라든지 이런 거 하기도 좀 편하고요. Yes, and it's also easy to design cards. 이것도 마찬가지로 워크플로우가 되게 좀 심플하죠. Also, this one, the workflow is also simple. 이런 것처럼 이제 이미지 하나를 만들고 업 디테일을 하면서 밀도를 채워주는 방식들이 되게 흔하게 쓰이고 있어요. Yes. So you can up detail the original image and then also give a lot of strength to it, so you can go look better. 이런 이제 시간이 되게 많이 들어가는데 그렇게 그닥 아티스트로서 프라이드가 그렇게 많지는 않은 작업들 이런 거에 좀 용이합니다. There are some work that doesn't actually give pride to the artist, but it takes a lot of time, and for these things AI can help.
제가 예전에 3년 정도 MMORPG 게임을 개발을 했었는데 NFYC. MMORPG Oh, okay. For about 3 years, I made MMORPG games. 이런 아이템을 한 2,000개 정도 그렸던 것 같아요. I think I drew about 2,000 of these kinds of items. 3명에서 6개월 정도 그렸는데 It took 6 months for 3 people to draw all of them. 그 사람들이 되게 싫어했어요, 이 작업을. Yes, and everybody hated that work. 이렇게 이제 어떤 애니메이션용 공간 작업하기도 되게 좀 And 좋죠. it's great to make animation background. 여기서 이제 공간에 대한 내용을 프롬프트만 바꿔주면 되니까 And we can just like transfer the information of the background to prompt. 여기서는 이제 따로 레퍼런스를 쓰지 않았기 때문에 I didn't use any reference in here. 이 체크 포인트의 선정이 제일 중요해요. Oh, the selection of the checkpoint is the most important one. 약간 이제 퍼펫 애니메이션 톤에 I wanted to make the tone of puppet animation, 요렇게 섞어서 쓴 거거든요. and then that was a mixture of the right ones. 그러면 이제 이런 분위기가 나오는 거죠. Then the bottom things are generated. 이렇게 이제 짧은 시간 안에 이제 이 스테이지 디자인들을 하기가 되게 좋아요. So it is very good to make a lot of stage designs in a very short time. 이미지를 서로 믹스해 가지고 새로운 이미지를 만들 수도 있고 You can also mix images and make a new image. 어느 정도 가중치로 할 거냐에 따라서 약간씩 구성이 달라지죠. And it is also different whether what kind of value or what kind of strength weight you're going to do. 여기서 이제 중요한 게 이제 디노이징 개념이에요. And the denoising is the most important here. 0.6이면은 AI가 약간 더 권한을 가지고 있는 거죠. So if it's 0.6, since it's kind of bigger than 0.5, AI has a little more freedom than the human. AI가 디노이징을 점점 많이 할수록 And as the AI does denoising more and more, 이 원본 이미지에서 점점 멀어지는 거죠. it goes far from the normal image. 이렇게 이제 어떤 블렌드, 그러니까 컬러 블렌드를 해서 원하는 컬러를 선택할 수도 있고요. You can also blend the color and choose the color you want. 그러니까 아웃핏 아웃핏이라고 이제 의상 갈아입히기 이런 것들도 되게 좀 쉬워졌어요. And there's something called outfit to outfit that you can change the outfit. 이런 합성 작업할 때도 되게 좀 편해지고 And compositing will also get better. 그 배경이 이미 있는 상태에서 캐릭터를 생성해서 만들 때 톤을 또 맞춰주는 것도 있고요. And also, if you want to make a character in a specific scene, then it matches the background with the character. 그러니까 이제 어떤 워크플로우를 짤 거냐에 따라서 이 생김새가 달라지는 거죠. So the generated thing will be different with what workflow you're going to use. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you there. They say, oh my God, I see the way you shine. See you. 원래 이제 이러는 친구가 아닙니다. Okay, the character is not like that actually. 이제 원래는 이제 생성형 AI가 생성을 할 때 프레임 수정을 할 수 없었는데 지금은 가능해졌죠. Okay, before we couldn't change the frame, revise by frame, but now we can. 여기서 이제 각각의 프레임별로 어떤 표정을 지을지를 좀 정해줄 수가 있어요. You can select what facial expression you want by frame. 그 아이시라이트라고 이제 분위기를 바꿔줄 수 있는 이제 툴들이 또 나와 있고요. And there's also a tool called IC Light that can change the atmosphere. 이제 이걸 캐릭터에다 적용을 할 거냐 아니면 제품에 적용할 거냐는 이제 사용자의 선택인 거죠. Well, it's up to the user if you want to apply it to the character or the product. 이 세 개가 똑같은 아이시라이트로 했는데 이 워크플로우의 생김새가 세 개가 다 다르죠. Okay, they both use the same IC Light, but the workflow all looks different.
각각 이제 워크플로우마다 쓰는 노드가 달라서 그래요. It's because we use different nodes in each workflow. 그래서 저도 이제 게시물을 올리면 항상 댓글에 이렇게 달리거든요. Oh, so when I upload some kind of 워크플로우는 어디 있어? 그 커뮤니티에? 커뮤니티에. Okay, so I upload something in my community in Facebook that I do. Then always the comments are like, "What kind of workflow did you use?" 그럼 이제 제가 댓글을 다시 달아줍니다. Then I reply to that comment. 네가 만들어. Please make it by yourself. 네, 아이스라이트 2가 새로 나왔어요. And also, IC Light 2 also came out 나온 게 한 며칠밖에 안 됐는데 probably like a couple of days ago. 아이스라이트 1 같은 경우는 적용을 하면 사실적으로 나오거든요. Oh, IC Light 1 it gives you a realistic outcome. 그래서 그림도 사실적으로 나와버리기 십상이었어요. So a drawing also became realistic. 근데 아이스라이트 2는 스타일을 유지시켜줘요. But IC Light 2 keeps the style. 기술이 계속 발전을 하고 있습니다. Also, the technology is enhancing. 이건 리액터라고 이제 This is Reactor. 원래 원본이 있는 거에 얼굴만 바꿔주는 거거든요. Okay, so there's an original image, and it just changed the face. 이 원래 영상에 이 얼굴을 집어넣은 거예요. Oh, so in the original image, the face, the reference face, is applied. 이게 아까 말했지만 로라하고 다른 게 The what is different from LoRa? 이런 얼굴의 형태를 바꾸지는 못해요. It cannot change the face form. 이런 것들도 간간히 And something like this also 이런 is 것들도. there, but we'll just pass. 이 두 분 싸웠나요? 싸운다고 한참 난리였었는데 Did these two people fight? 아직 안 싸웠나요? Maybe not yet. 네. Okay. 싸우는 두 사람 말리는 빌 게이츠. Okay, it's Bill Gates who's saying, "Don't fight, guys." 네. 그리고 이미지를 생성을 할 때 그냥 생성을 하면은 이제 체크 포인트 모델의 성향이 반영이 되거든요. But if you just generate it, then the style of the checkpoint model is applied. 생성이 될 때 원하는 얼굴을 넣을 수 있죠. But when it's generated, you can put in the face you want. 그리고 이제 뭐 전체적인 배경을 바꿔준다든지 이런 것들도 되고. And you can also change the background. 毛巾羽毛小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来做泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭扭腰，我爱洗洗澡。 아직까지는 이제 그러니까 스테이블 디퓨전으로 하는 이런 동영상 제작 방식이 다른 것들하고 다른 거는 Okay, there is a difference when you generate videos by stable diffusion. 자동으로 마스크를 추출해서 해당 영역에만 적용을 할 수 있다는 거예요. You can just mask a specific place and just change that part. 근데 제 생각에는 이거 한 몇 개월 못 버틸 것 같아요. But I think it will only last a couple of months. 지금 생성 영상들이 너무 좋아지고 있기 때문에 Because not only stable diffusion, the other things are enhancing. 특정 영역에 포인트만 딱딱딱 찍어주면 자동으로 마스킹이 될 것 같아요. Probably even the other tools you can also mask if you just like click on the points. 그래서 개인적인 생각으로는 So personally, I think 스테이블 디퓨전으로 동영상을 만드는 건 그닥 효율적이지 않아요. so making videos with stable diffusion is not that efficient. 일단은 시스템 부하가 너무 크고 The load is too much, 그리고 시간이 너무 많이 걸려요. and the time is too much. 이런 것들도 이제 지금은 별로 메리트가 없어요. And now, well, it's not that an advantage for now. 단지 좀 뭐랄까 효능감이 있는 거는 뭐냐면은 효능감 유용한 것 Well, the efficacy of this is 이건 이제 타임 워프라고 내가 시간대를 정해서 형태를 바뀌게 할 수 있어요. it's something called time warp, so I can check the time and then make a change at that time. 아직 그 정도의 장점이 있는 것 같아요. I think that is the remaining strength. 뭐 이런 기술도 많이 적용이 되고 있고 And these kind of technologies are also applied.
그리고 이제 워크플로우 중에서 이제 포트레이트 마스터라는 걸 사용을 해보면은 And if we use Portrait Master, that is something in the workflow. 이 자체 하나하나가 이제 프로그램이거든요. Okay, the one thing there is a program. 그걸 세팅을 바꿔가지고 원하는 이미지들을 만들기 좋아요. You can change the setting and then you can make the image you want. 이제 세팅을 약간만 바꿔주면은 이제 다른 분위기로 만들 수 있죠. If you change the setting a little bit, then you can make it a very different style. 이런 건 이제 프롬프트를 랜덤하게 사용을 해서 의상을 계속 바꿔주는. And this is making the prompt random and then changing the outfit. 대략 이런 워크플로우로 이제 진행이 되는데, So it's basically a workflow like this. 그러니까 픽스를 시키는 프롬프트가 있고 랜덤한 프롬프트가 있어요. So there's a fixed prompt and a prompt that is random. 이걸 하나로 합쳐주는 이제 프롬프트 창이 있고, And all prompt is it gathers into one. 이때 이제 이 포즈를 기준으로 만들려고 하고, And then it tries to generate it with that pose. 얼굴은 이걸 쓰라고 하는 거죠. And that means use this face. 그다음 이제 이미지가 작으니까 페이스 디테일러로 얼굴 디테일을 높여주고, And since the image is small, you can enhance the details with face detailer. 전체적으로 이제 업스케일을 해서 마무리. And you can finish it by upscaling it overall. 이런 노드들로 구성이 된 워크플로우인 거죠. So this is a workflow with these kinds of nodes. 이 배경을 좀 쉽게 지워주는 워크플로우도 있고, And wow, okay, there is a workflow that makes the background better. 이미지가 나오면은 부분적으로 마스킹을 해서 상태를 바꿔주는 것도 있어요. And you can also change the status by masking a little part of it, of the image. 이렇게 이제 흑백 사진을 컬러 이미지로 만들어주는 것. And you can make the black and white image into color. 한 장의 이제 심플한 이미지를 가지고 홍보용 이미지로 만들어주는 거. And you can make one simple image into PR image. 이 구역별로 다른 프롬프트를 적용을 해서 긴 이미지를 만들어주는 것도 있죠. And you can make a very long image by dividing the parts, and you can prompt each part. 이게 이제 프롬프트 창이라든지 이런 노드가 반복이 돼서 그렇지 사실은 하나씩만 떼놓으면은 심플한 워크플로우예요. Well, it kind of looks complex, but it's because it has each prompt on everything. So if we just see one at a time, it's very simple. 방금 좀 전에 그거를 다른 체크 포인트를 적용을 하게 되면은 이렇게 달라지게 되는 거예요. If we use another checkpoint, then it gets this much different. 이렇게 어떤 스타일라이즈를 위한 워크플로우도 구성을 할 수 있고, And you can also make a workflow for stylizing. 여기 최초 이미지는 사진이거든요. And the first image is a picture. 사진을 그림으로 만드는 과정입니다. This is a process of making the picture into a drawing. 이거는 이제 IP 어댑터로 더 여러 가지 사진 소스를 사용을 한 거고요. 아니, 이미지를 쓴 거고요. And I use a lot of image sources for IP adapter. 그거를 기준으로 이제 새로운 이미지들이 만들어지는 거죠. And according to that, new images are generated. Thank you. Thank you. 자, 이제